Yes, வணக்கம். தலைப்பு perspective projection. Please read the question. Draw the perspective projection of a square prism of base side 25 mm and height 45 mm. Rest on and end on ground plane with a rectangular face being parallel to picture plane. The station point is located at 30 mm to the left of the axis. The station or eye point is 50 mm in front of PP and 55 mm above the ground plane. The axis of the prism is 25 mm behind the PP. PP means a picture plane. So here I have written the question in English. That is what is called as using red pen. Students are advised to write the question and draw the diagram only using pencil. Right. So the question is given like this. Is about square prism பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Square prism உடைய base side வந்து 25 mm. Height of the square prism is 45 mm. Right. And the condition எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. One of the rectangular face parallel to PP. அப்புறம் இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. It's located 30 mm to the left of the axis. So left of the axis na the center line வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் லொக்கேட்டட். ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஐ பாயிண்ட் சொல்லுவோம். ஐ பாயிண்ட் இட் இஸ் மார்க்ட் எஸ் இ. ஸோ இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் டயக்ராம் இஸ் ஷோன் இன் திஸ் வீடியோ. லுக் ஆன் டு திஸ் டயக்ராம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் டயக்ராம். த ஆன்சர் டயக்ராம் அப்பியர்ஸ் லைக் திஸ் வென் ட்ரான் ஆன் த ட்ராயிங் ஷீட். இந்த வியூ பேர் டாப் வியூ. டாப் வியூ ஸ்கொயர் பிரிசமுடைய டாப் வியூ வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும். That is top surface and based on square shape தான். This view is called a top view. இதை ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிப்போம். அப்புறம் பிக்சர் பிளேன். பிபி மீன்ஸ் பிக்சர் பிளேன். இதை லொக்கேட் பண்ணணும். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸஸ் 25 mm பிஹைண்ட் பிபி. பிஹைண்ட் பிபினா பிபிக்கு பின்புறம் 25 mm டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்கொயர் பிரிசம் உடைய டாப் வியூ வரைஞ்ச பிற்பாடு இங்கே கீழே வந்து கிரவுண்ட் பிளைன் லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா இருக்கலாம். கொஞ்சம் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஜிபி லைன் இஸ் ட்ரான். ஜிபி மீன்ஸ் கிரவுண்ட் பிளைன். இதை வரைஞ்ச பிற்பாடு இந்த டாப் வியூக்கு எக்ஸாக்டாக கீழே தான் ஃப்ரண்ட் வியூ வரணும். இது ஃப்ரண்ட் வியூடைய லைன் டயக்ராம். ஓகே, இது ஃப்ரண்ட் வியூ. ஃப்ரண்ட் வியூ வில் பி அபோவ் த ஜிபி லைன், கிரவுண்ட் பிளைன் லைன். இது டாப் வியூ. வரைஞ்ச பிற்பாடு எக்ஸாக்டாக லோயரில் ஜிபி மேலே ஃப்ரண்ட் வியூ வரைஞ்சிருங்க. வரைஞ்சிட்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணுறோம். எங்கன்னா 30 mm. The station point is located 30 mm to the left of the axis. The top view is center. இது top view is center. இந்த லைன்லேருந்து 30 mm left side. இது வந்து left side. Left side, இது வந்து right side. So left side 30 mm the station point is located on the CP. CPனா central plane. Central planeல தான் எப்பவுமே station point வரும். So ஒரு station point பேர் E லொக்கேட் பண்ண is for the top view. Another station point is marked as E dash. இது எதுக்குன்னா ஃப்ரண்ட்டுக்கு உண்டான ஸ்டேஷன் பாயிண்ட். ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் தான் இருக்கும். We are splitting one for the top view and one for the front view. Understand? ஸோ அப்புறம் இந்த கார்னர்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க வித் E and top view corners are joined with E dash. பிறகு இந்த drawing ப்ரொசீஜர்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்க யூஸிங் த மார்க்கர் போர்ட் அண்ட் டிராஃப்ட் ஸ்கேல். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். டீட்டெயிலே ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் யூஸிங் த மார்க்கர் போர்ட் அண்ட் டிராஃப்ட் ஸ்கேல். ஸோ இந்த லிங்கை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஹவு டு ட்ரா திஸ் டயக்ராம் என்டையர்லி. ஓகே, ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ இன் தமிழ் லாங்குவேஜ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கேன் மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் திஸ் அண்ட் ஸ்கோர் பெட்டர் மார்க்ஸ் இன் த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அண்ட் இந்த ஷீட்டில் வருது இந்த டயக்ராம் அப்பியர்ஸ் லைக் திஸ். தட் இஸ் அ வெரி பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் வீடியோ. And below your diagram கீழே எழுதணும் all dimensions are in millimeter. That is mm is the unit followed. So in the sheet வந்து the diagram appears like this. That is the very purpose of this video. நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.